Hi, என் பேர் விசாகன். I am 36 years old and I am an entrepreneur. நான் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ரன் பண்ணுறேன். I am post polio survivor. Since I am wheelchair bound, I always need to carry a wheelchair with me. ஸோ அந்த வீல் சேரை வந்து யாருன்னா இன்னொருத்தர் வந்து தான் எடுத்து உள்ளே வைக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் பர்மனெண்ட்டாக எனக்கு தேவைப்படுது. ஈவன் தோ ஐ டிரைவ் மை செல்ஃப் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டன் பை மை செல்ஃப், ஐ நீட் சம்மன் வித் மீ ஆல்வேஸ். We have accessibility issues and other barriers. So it is difficult for us to commute to different places to meet our friends or catch up any other activities. If we wish to go any places without anyone's assistance, that is the biggest freedom we feel. With the cabs and buses and all, I have to go. With the small, foldable wheelchair, I used to go, but to assist one person is required. So at that time, it's too tough to go out. So I am searching for the vehicle which can capable of putting our wheelchair inside itself. So no need of getting down and getting in. We need mobility for the studies. பஸ்ஸுலேயும் கேப்லேயும் ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க நம்மளை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பாங்க. அதனால் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸே விட்டாச்சு. கேப் இப்போ 99% கேபை விட்டுட்டேன் டோட்டலாக. பைக் மட்டும்தான். அதனால வீல் சேரோடு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பைக் வேணும். அது மாதிரி தான் பார்த்துட்ருக்கேன். இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் அது மாதிரி தான். ஆனால் அது பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஃப்ரண்ட் ரொம்ப ஆடும், டப்படப்படப்படன்னு ஆடும். ரொம்ப நம்ம ஃபுல் டைட்டாக பிடிச்சிக்கினா மட்டும்தான். சின்ன சின்னதாக மைண்டாக சொல்லலாம். நான் எவ்வளோ ரெடி பண்ணாலும் அது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் ரிவர்ஸ் மோட் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை. பாதி கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்குது. இன்னும் எனக்கு நான் நினச்சா மாதிரி எனக்கு ஃபிட்னஸாக ஒன்றும் கிடைக்கல. தேடிட்டுருக்கேன். This was a phenomenal ride that I got. 2010 August, I have not felt that wind gush on my face, so that definitely was a feel-good experience inside my heart. It was very touching. So it was a very nice experience for me and useful for everyone. It will big help for the students. சின்ன மினிமம் ஹெல்ப்பாக யாராவது ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த டிபெண்டன்ஸ்ன்றது இதில் 100% இல்லாமல் போயிருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை விட பெரிய அட்வான்டேஜ் எனக்கு தேவையே கிடையாது. இதை விட என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்க வேண்டிய, ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். இட் மேக்ஸ் மீ 100% இண்டிபெண்டன்ட். Whatever expecting from the wheelchair, I am getting everything from here. I never thought this will be possible. Something which is convenient and comfortable for me to go around and travel around and see that I can access point B or my destination easily without any hiccups. This vehicle would definitely address that gap. Quickly ride into the vehicle using this ramp from the back side. Just the flip of a switch or a press of a remote button. All I have to do is probably wait for the ramp to come down, straighten the floor. I can wheel in or wheel out with the ease of comfort with the push of a button and get set and go. That's it. Roll on to the vehicle, turn on the engine and get started. And the best part is I don't even hear the noise of the engine running. It's got a good acceleration. The moment I flick, it picks up nice. So it's doing that good. The brake powers are really nice as well. Yari, you have really done a great job. You have outdone yourself. நான் இன்னும் ஒரு 10-15 வருஷம் ஆகும் இது மாதிரி ஒரு வண்டி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்குன்னு நினச்சேன். பட் அதை இன்றைக்கே நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. Thank you so much for such a vehicle.